candidate Mahama Shebo so about the bibi ba our friend 24-hour economy ho adodode de bebre e ho hyehye eno mampani anmonto bi otu akoduro wakasa afa ho na Civil and Local Government Staff Association of Ghana e twanche France closer make us wakokwa pipe gina so ene wa baba ne kokko a kire se obetu anemo pa bi a aban no ene nani enye ho kura Edom kuma wo man mra hyebedwafie e kire se cocoa board ensemo a ene agentre ha wo man yimu no wo mo ene DC amanyoku no wo mo kra na ahwe wo mo toto nioma na abanda da na breso nioma hudu bi a wo mo ye oja akokko ye no e de ho nsema hudu oba sanso na kokko akuafo no me wo Ghana hafa baby miado do no a ne demonstration bi a wayem no de waka ye de bremo na bibi mato ya fam ha say Central African Carbon Commission Media Foundation for West Africa woni Central for bini bamba dwumakuo ahie mu ato atwadwen kwampa befa so dwumadi ahodo wodie no bibia betimi akonkan na Ghana Water Company Limited oko man Ghana mra hyebedwafie aso ya wonom so hwe ahonidie ni nsuo ehon nsem so wo ma di nhyiamu wo mu nhyiamu die no mu nkomobo ahodo anwumere ya de besomo mu amukum uramunam mu amukum mu awuram mutwa nua sese de ama no kire se wode mra foforo kra ba nam so ama ye ka sei ohun mra ne ade ne mpanimfo ahia wo ho abusua ne waka ensam pikem ne aboabo no anwumere ye de besom wona nwuma bi ana bo echidom nana bi go heba wo mo ne de nana bi go heba mesa ene ne capsule sabe dwaso eboa pa tu namu yade ase namu yade bia tete wo saye gonorrhea syphilis oba white na edi wunya wo bu nsa na huna mani twa adwoa wodwe na bi nuo ni bi wate pebi no nom ebeboa pa wo to anuo no hye boa ba kum yede nsuo no memne to pa ye na enu anu nom ebite we bi mobeti ase akini bi ani ho ya to apete for niche momisi heba PFA pharmacy Costa pharmacy Apidang heba Dani heba Fredman's pharmacy Fodjo heba ewa sante bekwai Mr. Obin wasin fosu Constance Ankama pharmacy ewa asin fosu afefra homaye dodo bia opane baabi a wo bia no wode kire emfa ne baabi a won ye beso ma bi di abrama won so wode atu nyare wase ahoma ne 0549 99925 wo frɛ na bia wo beje wo so ayaresa bia kɛseɛ bi ɛwɔ so ame abato mpasua no so na sabre ye kɛseɛ wo so wo pobi ɛne na di dwuma na ni ti abɔbel ya wo no ɛyɛ sonographer sankrofoi wo madwuma do so pa wo ayaresa bia dwumadie mu a empo so obanya mo na hwɛ sa akwada no nipadua no akwa ne nyina bibia ba kama wo mo se se wo sa nimdie no na betuma yɛ sa adwuma ne dia oba ya yɛfo adwuma na ne o ma nyina koso da ma wo o ma homa ne 0547 211 048 0547 211 048 enyume ana wono bo echidoma enyume ya transe apesema ka form yes yede nsam no esom won krofo ma so nsam betwa mantifi atwa mantre no Bila Radio Spain JN Radio ewo London UK Montesson fidie ne do so Patmak Radio Aba Radio Mansan Radio Brainy Radio na Sahara Radio no nyino man 40 ka wo so Rakus FM el Belgium ana Kings Radio ni TV Paris France Abrochim Dachima Radio Denmark Okos Sky FM Columbus Ohio US Abrochim mu no mo si e bossa sabe e Ghana Hanman Information Centers na nianum do so Aseopa Information Center ewo amekom dwomwa Sompa Community Radio Atmata Chima Yonkodo Information Center won carry Jesus is come the game so upon from home coming no e be the papa baby Christ Information Center so a chance say one samre soon e jani mi ado na do mu o man for 80 and get them Facebook live so and you take 102.9 FM ko che na for jami fu na ho do e ba bebre kwame direct na dia tum enwumre nyano miensa pesemaka 40 enka medin ene kwame agene boaten professor kokoto na afi eno ba afia aboajewa mene abrewaba kofi chumasi yensemfo penny of a job Otec FM 102.9 Don't touch that dial. NDC aben bon to afin pinu ni edionu na yabato ni mu no o shebo so about the hie bi be bo apa ma o manfo mabunu manya adwuma yo to ni 24-hour economy na aben odi nkunimu abato ni mu no mo hia so mo ye adwuma asamba kwa na etua manfo no se twe apia na obusa ne se mampani mahama odumyamfo na o 24-hour economy no o kan na bada ben e de bia no mo papa etri ho sa na de no kire se ho hyehyɛ no so wo ye na wo mrasha beja fie wo hwe nyina sika sam so bi hu rasa 24-hour economy hyehyɛ mu a
die na wo ho ma no no so tintim samra no wo tintim samra no nyina bo akire dia koma mampani wato din 24-hour economy authority bill no samra yi mu ana ebe boa akira dodo die so de hu hye saa nhihye mu a obenya na no mampani ede chirodua esikrata so hwe wasa no nyina na odi atodwa se wo hye ba no waye no so we no wo ka kire nnwuma ni wona wo nnwuma o mayi mu Ghana hani ama no nyina so mo de mu hye mu a o niema bebre wo mu a ebe boa won ama onwuma atumpon ebra Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama on central for Kasano nsemi odi tu dwanie. My colleagues have just appended my signature to give assent to the 24-hour authority bill. This is a bill Ghanaians have been waiting for. It was one of our flagship strategies for economic transformation. It's taking a while, but we needed to go patiently through the process to give legal effect to it. And so from now, we must move from strategy to implementation. The business sector is waiting, Ghanaian investors are waiting, foreign investors are waiting. They want to see the package of incentives that we afford them so that they can invest more and expand productivity and also create more employment for our young people. And so it's my pleasure to assent to this bill today. Thank you. And let me congratulate the team that has been working on it. Our comrade Guzitando and his team. We're very grateful. Thank you very much. For the Atinunke Ghana Mampani, His Excellency John Dramani Mahama. Yet was some no sooner fear Ninchemo Ewa and some Fufromu. Civil and Local Government Staff Association of Ghana, a trying to find a closag. Make us say any a quantum penny phone 1 moment in that Wamako pipe say. Wamabu phone in our Mudigua bind so. Sansa, a banning woman dear Groby and Yamian Ukraine, Yada woman in Jahokra. Wamuchemo say woman a ban one Tiasia Pambia wasn't Cabesine Cabana, Eti Wamusufre a bio. One more enter Fabus may be a banny to Adema, one more, a Wamakachiano. I was a banner Shana Hose saying into mobile house and cabane, Nakwato to ye Bibiana Cadiasum Dre Eba. Nan watch I say, Wama Bosra Bofom Abon Chen in da Aisha Buada. Na a year and pennyfua a da a quayano, Wamuchemo say. Wamufuti a saying no, Wafim Pim Yenini Dunkroton, Wamosa see. Any Australia a sharp dear Numa. Anyone ya was sheffany pen you memo a hoodwano, and penny four and ye quanebra, a bedequa share or may, a cat you some swa, one winner at Wamo quanebras, ha, and ya David Papa Bia Frimu at Diaba. It's one more test we as we are free or young one feel was sent, and said to what that's any can't and ya do be how. It's one more says a woman say. Where dear, I was saying Cabane Crank or Pombos need a tosso and a decline, a ya fast, I want to was here. Nakwa share a church be beyond the Nakwam de Mawomo. As I come as I ban in penny for bear, what you are what you wenny. One baba, Banyado Muti Papa Bia. It's one more ma a ban one, Cocopan or the bar bino. So a ban in Panetoto and Panenua. One free sabe yanke can honey mambum, one kikambum, and as it can one more for home. Baby a bandy benyasi cannot debate to baby a dama on my boy atom yambia a banning faso. Anya sa banning her any muse. Nyankropon ya don't know the two my Ghana. One man quan their match boss need a tosso and crown one kukunum kakan abegu farm. No matter how many bread the acha banne say. A fay a moyadne. E mo ade nya do betimi asoso bi okura etu omo sraban no send manimu ya enti ase apam bia wo mo ne wo mo wo eni akatua ho nsem bia wo maka ne mre bia atwamu a aban ne penfon be so obefi wo mo no won hwe so obeto to nyama fiti sabe ya nya sade a match boso ne da to so enkro aban no behu de won pese obehu wo man mu ye koyanim na wiase mpani na kan ye se aboaso no otofamo ani abo bia eboni bi yese cocoa board wodaye ya ana wo ne nice ha nti omo ho nsam no de akoye twiapia Ghana fo we ena akomra shebedwafi ono mo so a mra shebedwafo no so we a no mo we na yenyina yenim edam kuma ne ba bonten ene omo ba no Dani Alexander na nya asam ketwa se ye wo show ena o hye wonom
animanimu ya eni di isi amanyoko emu mpanimfo mo nkona mo kopes kamfametu akuafo ne ka na sansami aka hu bi mrahye badwafi obadwa wo mo na hwesikasem ho ntotoye finance committee no jontinani de ma wo mo yoru Isaac Adongo na panyin yakasa wona nsentwerefo nkomodiem na o kire se he edom kuma mo wo fie ha mo nkama no ntum wo ho koko bodo nsema wa yakoba nyina mo ne kofa bai wo se abandada na breso ebra eni di samnyuku no eba aban mu neka MPP amanyuku abo ato wo mo honom 2025 ya wo mu wura mu no 17.8 billion Ghana cedis ene ka na NPP amanyuku no abodi ato wo mo ho enti ne ya wo ye se won kopes kametwe mo ka no akwanya bia ni ho de ma wo mu biem se wo betumi afro man Ghana yi mo wura man foforo bi so mko akobobosian da betu akuafo ne ka akwanya ni ho wo man bobosian na ma apem wo mu ni ba bi o betumi akofa ska free di aba enti dom kuma na wonani abre ena yentua akuafo ka no omo ana ye kofa bai omo na ase kokobod no maja honom ko ye ne o masan be sojasi edom kese no so omo nko pes kan fa metua akuafo ne ka na owura Isaac Adongo wo guso ka ne nsem no kire se emprempren ba bia duri enya bosia bobiem frisa bosia no krom ka so mo koba akwanya ni ho etin hyehyaya mapa na so mo digu apono so na ebo makokobod so regya ne nankroma so na enya bosia bo enti resetting Ghana agenda Ghana mampani John Dramani Mahama ne NDC amanyuko no mo de baaye no eno no mo de gu apono so a omo san hwe so medumi ahyehye kokobod na enya wo mo ana abese no MPP for na anese no a ansa na wo kro. As we speak now, Cocoa Board requires no less than 23 million Ghana cedis to finance its ongoing operations. Looking at being able to raise working capital of over 30 billion Ghana cedis. That 30 billion is not to pay the 60 billion they've left. It is just to make sure that Cocoa Board can do lala sulala. 30 billion. So you can now understand. 30 billion. Cocoa Board doesn't deal with millions. So. 30 billion in working capital. Meanwhile, if you look at the accounts of Cocoa Board, you will notice that there's a big hole sitting there that needs to be addressed. The net equity of Cocoa Board is over 20 billion. In other words, Jetrinu Mama Sabo Kakao. Enya yetie ye dwomtinani ema badwa wonom ana hwesi kasem ho ntoto emrahye badwafi ho owura Isaac Adongo yeda so agem kokon komo yana ne kokon kuyafa no Western North mantam ne mu no mate wo hogu monten so ayo ye kire de eti aba no kire se kokon bo na gina 3625 Ghana cedis ana aban ba ya wo je so abete so amabo na kogina 2587 Ghana cedis bag ba kono no mo je da bi aban wanya de na aban no mtu otu no ombunyu so kra nti aban no mpede tutu mpene no a akura so akonwe won san kɔ nachi na 3625 Ghana cedis na kan no ode je no omfa no a nyenya sa de ya ni aban no no cha ya mpa na nyuma no mutu ode omuso mampani His Excellency John Dramani Mahama wadada won papa yenko tie ne no nyum na bedi kan na afei kokwakuafo mo hawo no ato aso Busiafo we eye kokwakuafo binuma won mo Western North mantam ne mu na de wato hogu monten so ayo ye kire de atia Ghana ban mu nkomo ana ekoti na abibre mato ye fam ha say and Central Fon Kabom Kuafon say Media Foundation for West Africa
Meka say ekoye nyamfinsia no aduonu enum 25 a wagina so a wogusua edie no adwumadi a wodi wasa wonfinsia aduonu enum ya wanyan emu bi ene se wato obo ase atonsa friends and trofo binim na fe bwan badwumaku a ewo memu asia to adwen kwampa ene sentrofo ne bwan badwumaku obetimi ede wodwuma abra Bambaduma kwa hu don't mean to central for some popo when ye woma yakayaka de abran central for eye womo adwuma na opani kwanche for no koya head of operations our media foundation for West Africa ano mami Dora bo mama wuto ne kasa mu odwumade na se no de to dwa se we yade pa ede na koma so sanse wo hwe emfie be enum ntamuni a Eye central for ya popo womo ye yoma yakayaka de ye pa bi sumu jinkofo kamade hwe womo sotro no kesi sabeto wa ma pro so womo hwehwe mu no eye aduowotwe enkono 89 a wo chem se eni kwanse asoso kura e wa bibrem ha eno to kura na ka ho a wo finhye aduonu enum wo gina so se obeye sanhye mu no ene central for ne bambadwumaku asia na obi hu ekwan wonam so no odwumade a wodi ede aboa wo man ahodo e wo bibrem ha na ene central for bi ekopia adwumade na se ene yenua Erastus asaredon ko wo chese hwe sene nipa bia popo mani papa nusum empone nyama hodo odidi dwumato be bi ko yetime jefri ni nsam wode no to ntia Nicholas osai wusu wono so di ne dwuma e Garden City Radio wono so kire saa se wono se de nipa bi di ne nsake kan no pe ko wi ase wanya tenten na ne nya ya de ha dwen na na mami Dora bo amache se wo besre pa enu tu no mo ye sansie mu etisi anu wo memu central fo hu bebe o mudi na bomba dwuma ko so hu do mudi no mo nyina hu se dwumade o mudi no ebo momani tumpon eto so obi aye ne de se ne yese na efata mami Dora bo ama mawuto ensam no eni. And then I picked this page Swali and the text under it because this has happened over, I think, 7 years, six years. This is the kind of ruling we finally got for now. I wouldn't say it's a ruling, but the court has discontinued the prosecution. Well, that is by the by, but he was threatened for a report they did. He was on live television. His picture was shown and all that and all that. And the next thing we heard, he was gone. Because they produced a story about some people who were not too comfortable. So, with the case of Swali, if a journalist wanted to do some kind of investigative story along those lines, that person begins to think twice. Senior Director Wanukoya head of operations our media foundation for West Africa ano Mami Dora Buama Mawuto na enwachi ana asante mantamu panipa wano ana eton krade mapo sedwuma no DSP Godwin ahianyo was central for we do besre pa central for we de muntie na muntie ne ye sa wo bomodin na wo ko dwumade bia sesa wo kwakwa akofan sema ba amagana fo nya bia ti a Shosa wudru ho a wobetimi ada wusunu no ban ye di bebia wofre na obi hu titi ne bambadwumaku a wo boa ban no wo behwe se ampa oye sentroni ebio wo nsema wo de ba beto dwa no bomode so be fifi no hu no kure na ewo mu na koye yiyi mu bia wo se ko basa e ha dwen. They mentioned that we should know their jobs, then they should also know ours. I'm just entreating and encouraging my colleague that our personnel, police officers, when they go for their duties and then come to the point where we engage the public, when the situation is very volatile or chaotic, please, as a journalist, identify yourself by having an ID card. It is very, very important. Asante mantemu panipa wono ne kasa de mapost adwuma no DSP Godwin ahianyo. Emre kakra ni omanyimu adehye bre ni nyina ne se nsuo ne ma enti obefa panyansi uti no twa kwantenten na no ba bia menam maami bi ohonam kakra ne mebo ka no to suntudia okwan ne so saa na msi ye nsuo yi mra na manya hoto wa asasi so edin na nsuo na ayema no eno na aka hu bi mra se bedwa fie ho badwa wono mo hwa ahonidie ene nsuo ho nsem so wone Ghana Water Company Limited no edin nhyamude na se Ministry of Works and Housing and Water Resources no mo nso e wo bi
NFA Community Water and Sanitation Agency. Nina ya kwane obefa so na obenya nsuo ede ama Ghana de hye di djuma. Sene ebeye na omunioma nyina bekoso yie ede ama wonom. Na Ministry of Works and Housing na panyina odano eye Owura Gilbert Ajay wo mu nhyamude na se de nsema hodo pitubia no wo kire se nhyamude we ye omadie no but aye ne ba akopɛ sene ebeye na omu nyina be pempenso anankro na nsuo na emma ne titiriw ni kronkoma ahodo mu no wɔn betumi anya nsuo di ama de hya mu dwumadie nso akoso yie di ama wona bra wo kasa no na no asɛm ebini mo kan any issues esenka ye de ba ahanom ne abeka because so we enunti ne ministry a ohwe nsuo agencies ne so if there are issues at the first thing they say ebeba ministry no na ministry na resolve na say ehwe ne intimi resolve ya ansana ya escalate abaha kase bia omomwaye enti but ye tie mu na ye bibia as a sector minister and meet minimum agencies yatenase na yatoto nti yekoye ho adwuma na ye de ho report aba ye ba eno so MPs ni bi kika omo areas issues are omo enya as far as insuo is concerned, of which ningna ye take note the betimi ne omo ka ho asem no ye no omo ka ho asem but the assurance am de be ma Ghana for ne say me ekoso efa insuo sector ne ho bia no aban trying the best say obehwe atoto bibia say de be ya Ghana yensuo no ebetimi flow well nipa yete ne nkan ye so afọ wono na hwe enwuma ne efie nsam so Gilbert Ajay yentu aso na aso ye mo hwe obade kwaye ensase ne bobre twa man ho hia we Lands and Natural Resources Ministry no onum awo ye aso ye nkuma bi ehihye wona se mo ba kwa Forestry Commission afi wona eba remunam ene obade ni mo remu hwe so wildlife empanimfo wonma ba sante mantem hanom ene empanimfo abadwafo dudu na abehia na wo kire se hwe ene sa wo korem no akokum nam wo korem no akotwa nua ana akoye bibia emra wo ho na saa mra no a ewo ho no matintim bia ebeboa na hye kane die no mukena eno nti so tintim mra bi saa no a na bra no o se wone kebi omhia de from stakeholders no mutu ato adwehwe se emra no mpanimfo de bei die no de hye no ebe papa die no yifri ma ebeboa no mutu ato no nyina wie a omaboa no na omaye ho adwuma de akomra se bedwafia ma enemra se bedwafo so asense no mampani tim so a aboa amahye no time di mu ena kan bia ma ne dai kuma se wonum ababaye saa eye nhyiamu yi ewo ha na eno ena wo kire se osoafo hwe obo ade bobre kwan ne nsaso nsem so roi ma no amakofi bu ade wodi nsia kantem se waso hɔ ade bi oso ye bia boma Ghana nsa asem ho nkomodie tumpon de wonum be mu bi na wonum a hye na se atu ho na moen na we Forestry Commission panfo na edi animu na dwumadie no ase de okasa ye technical director Forestry Commission Owura Joseph Osiakwan no de atodwase emre ye bebe ebeboa papa tikane no woye boni bi a sotwa no ma se fe Canadian na awofom ebemiem na boabo emu ahoban obekuma aboa kra no a ho hyehye no ho mra nyina eda ho no mo se be ya ene omu nyina no emra bebo ho ban tu ye Ghana ni o sa mra hwe na suemu ade ye pa hwe ne suemu ade ye na ebra opani no kasa no mientinchiri mu ahodo bi a odemai. We have begun a series of consultative workshops on the Wildlife Resource Management Act 2023, Act 1115, to develop a legislative instrument that will operationalize this act. Basically, the Wildlife Act consolidated all wildlife laws to make it more current and make the sanctions regime more punitive, to incorporate all emerging issues and global trends in the act. And as the act was designed in 2023, there was a need for a legislative instrument that will put all this into various laws that will make it easy for communities, for forestry commission, and for NGOs to be able to manage what we have. So we started the consultative workshops according to the zones of Ghana. We have the southern sector, we have the middle sector, which is the high forest zone, and then we'll zoom into the savanna landscape in the north. Ebusiafo die tie no kan technical director de ma Forestry Commission Owura
Joseph Osiakwan we emra onum edeba na abebua Wildlife Resource Management Act 2023 Act 115 no Act 1115 na honkomo ne ko so atese okasa no was for one and a share a fisem and who and some so were memu a year. Munyafo Muhammad Mubarak Muntaka. What the Tuja SSS Abrede Abana air share na National Intelligence Bureau and yet was some Edino Wabeno Bureau of National Intelligence BNI. Nano and a watcher say. Sa and such a year sabin predators and yes, a banner hotan at 10 quadabi. Nemo men pempi no Sawoka National Intelligence Bureau NI Bina. And if a pina who say a National Investment Bank once on a wokano. Eti Emma a dino as a one to kakra a womb. And no naka be a penfortuna see I don't know who said there be. Say a beya nipa beunsun so ya a National Investment Bank in tem Anna National National Intelligence Bureau in Tamuntino, or Master Sadino, I National Intelligence Bureau of National Intelligence, and a bear babua, and my watching a no beard in a baby no what can be a year Bureau of National Intelligence now. And quo be a democracy sign where the Walker Bank no Wassamana, and I walk out bumbo at Jumako as some, and Nuti and a penny fasha, what is answer to a Batigana for ready Masumwa. We did a number of things that warrant that we are able to make some changes. Significantly among the things that we needed to change that warranted the introduction of new bill is the use of NIB, National Investigative Bureau, which also matches a bank's name, National Investment Bank. The Speaker, as you know, everywhere in the world, you make sure that the acronyms for the security agencies do not match any other thing. And in fact, it is supported by law to make sure that nobody is able to name anything after an acronym of any of the security agencies. Unfortunately, we have a situation where when you say NIB, people are wondering whether you're talking about the bank or you're talking about the security agency. So, Mr. Speaker, one of the significant things that we are trying to do is to reintroduce the name BNI. But this time, even though the BNI of yesterday was Bureau of National Investigation. Na Ora Muhammad Mubarak Muntaka na no si ya pe efa sansa cheye ho anadom kuma no ba no dani Ora Alexander afanyo market chese we de Muntaka me no nya adwen sansa se wo ye sansa cheye na wan chiremu ye a ochina bi na se Udi tumi ni nyina kwa akoma wo mo a wochemu se sansa cheye ni chirechemu ye ama ebe hadwen. The memorandum before us does not provide any empirical evidence to suggest that Act 1030 has failed. It appears that this bill is more founded on partisan political interest than a national security interest for good governance. What is being proposed? So much power is being given to the coordinator. It is not clear how his powers are going to be fettered. Mr. Speaker, my submission is that if you give such powers to the coordinator and you do not provide for a clear path of responsibility, accountability, and oversight, it becomes problematic to you yourself as a government. And when the rights of citizens are being abused, the man will come and tell you that in the name of national security. Dam kumano banu deni Ora Alexander afenyo marking. Yeah, koyenim na Ghana Public Health Association eye ekuobia enshabayase no mutirim po kese enese apomode ho nsem ebegina ye wo manyimu to ye nkyerɛkyerɛ de fa nyarewa ahodoɔ ho ekwane ebefa so ne yesi nyarewa ahodoɔ ano na wone coalition of actors and public health action akabum ene de dwumade sunku bi akoso Mclean Hotel Okumase anamo a we no tonsa de frɛ ensentwerɛfo wona wodi dwuma kasafidie kasamfonyina ahodoɔ nyinaa so
sɛ nyarewa ahodoɔ bi wɔ hɔnom a ɛnam so ma nipa ehwere wɔn nkwa papapapapapa ɔsɛ non-communicable diseases nyarewa ahodoɔ bi a obi ntumi mfa ma wɔ sɛ obi wɔ saa yare ni bi a ntumi mfa kwan bi so ɛma ɔno nso ɛmfa bi ɛma wo na wɔkyerɛkyerɛ mu sɛ saa nyarewa no ebi yɛ cardiovascular diseases ɛno yɛ nyarewa ahodoɔ bi a ɛka akoma no ɛna afei mogya ntini ahodoɔ a ɛwɔ nipadua no emu wɔkyerɛ sɛ saa nyarewa yi ɛwɔ soro paa ɛna afei home mu nyarewa ahodoɔ ɛne asikyerɛ yareɛ diabetes no wɔsɛ saa nyarewa mmienu wei ɛkɔ soro papapapa wɔ ɔman mu na home mu nyarewa ahodoɔ ɛne asikyerɛ yareɛ diabetes no deɛ ɔnom kyerɛ sɛ ɛyɛ nsa nipa no bi nom ne mmorosoɔ ɛtumi kɔfa ba paa ɛno da nkyɛn a wɔn a wɔtwe nwusie ɛde kɔ wɔn mu sɛ yɛ hwii anaasɛ cigarette ɛno nso yɛ nneɛma ahodoɔ a ɛtumi boa ma ne kɔ soro paa na ɔkyerɛ sɛ ɛkɔ soro ɛwɔ ɔman mu ɛno da nkyɛn a high blood pressure mogyaborɔsɔ yɛ adeɛ no ɛna afei nipa no bi a wɔnom ɛnidi yɛ ɛno nso tumi boa ma saa nyarewa ahodoɔ wei nyinaa ba ɛno na aka ho bi a wato nsa frɛ nsɛntwerɛfoɔ so obɛtumi ayɛ nkyerɛkyerɛ ɛde afa saa nneɛma wei ho na aboa ama nipa ɛnam so ɛhwere wɔn nkwa no ɛso ɛbɛtumi ateɛ na owura James Makion Amoa wɔno yɛ panyimpa a wɔno ɛdi dwuma ɛwɔ nkabomu kuo yi mu ɛna ɔde nsɛm ahodoɔ bi to dwa kyerɛ sɛ ɔbɛwiase yi mu a ewiase nyinaa nipa 41 million ana nam saa nyarewa a yɛabobɔ so ɛma ɔmo toa nananom wɔn nseɛ do na emu mo bɔ ɔman Ghana yi mu a enipa du biara wu a emu nson ɛyɛ saa nyarewa wei ana nam so a wɔnom atoa nananom wɔn nseɛ do ɛkyerɛ sɛ adeɛ wɔ soro ɛno na aka ho bia wato nsa de afrɛ nsɛntwerɛfoɔ sɛ wɔn nso bɛtumi ayɛ bidi aboa na nkyerɛkyerɛ ahodoɔ ɛwɔ sɛ ɛkɔ soɔ no wɔbɛyɛ ama nipa tumi atwe wɔn ho ɛde afiri saa nneɛma wei ho na Dr. Charles Apre wɔno ɛyɛ senior lecturer Kwame Nkrumah suapɔn no mu wɔnya abotrɛ kyerɛkyerɛ nsɛntwerɛfoɔ dwumadi wɔn nso bɛtumi ayɛ ɛde aboa me akoatia saa nyarewa ahodoɔ yi a Inye ni say media men, journalists, mamo reporting. You are very important in our community. Mona mokasa man comforting. Ni se moma hu sa good news, mo so bit ma boa ama manfo a mo tie mo no so atin sama ye kan ti ye ko expect say mo news programs a mo beye mo write up and be no be ka science mpai na Ghana for ati say odi aduane we ya emo ma wonya yare we onye obi a ye sai say bit ma yare we obi anu ma ko ho abetim de yare abro ama Ghana for ati tie di so e ban sana yare na ya bon ya kan wasem na bi nye ne bitimi atena sache ye tante cha ye moka bibi hospital bitima munya kwan so ama ye contribution ye ama Ghana man no e cause e bitima cause na finalist mo so journalist mo ye part of Ghanaians and mo so mati mo obi omu a no mo nsane o san mo no bitima twino afiri so do enya ye tie owura James Makion Amoa yentu ansam so na we no aye Ghana Anti-Corruption Coalition wonum ana any Africa Center for Energy Policy ebio Transparency International Ghana omaka bom aye entity de ama ensentro any one kabi wom wo mayi mu na ombote nyina nso behwe na onye ya woyen aboa akoatia ketasehye proye ene dwum de ebio Auditor General report wa eba no nso no mahwemu nsem emu nkyeremu ni ade akoyie ne no aka ho bi ama ene empanimfo ko hye mo to adwen no na enye asem keto akra na ebre onum ehia wo honom no ana ebeto odwase se kra de wonum e de app bi abo friend Citizens Eye app ya wen ebeboa koba se obi di dwum ne ade a sa app yi so hu nsem na obetimi edi aguso na wabɔ mpanimfo amanye omuhunu na ɛho adansedie bi ya so no wahwɛ hunu na aboa ama enei anamuntu mpanimfo tuo sɛ ɛbɛboa na onum atumi asɔketa ahyehyɛ dwumdie ene proya no wonum atumi asɔa no na ona ekohye bi fra santimantem bono afei bono east mantam ni mantam ahodo bebre no amu ana wonum ɛba ya omoto ato asa adwen ye nei aboa ama sentwerefo ne wona eka bi ewo mu wonum nyina anya ntiase we was zonal capacity building workshop na wonum eye edima no se adwuman a mo ye wona etechire Commonwealth and Development Office that's the Foreign Commonwealth and Development Office FCDO wonum nyina etechire pa na enye asanketo akra na dwumadie no ase Madam Alberta Owo ye ono every Ghana Audit Service Department baaye kyerɛkyerɛ mu
nia ebeye ebeboa ema sa app yi omanfo betim de aye adwuma titiw ene nsentwerefo me ntinchirimu a ode baaye the auditor general sa app ya o generate efi audit service regulations demo into we so wa embra wo ho ojina embra so no dey develop app we into app no a reporting and several who say be read no chess suspected cases into bibia ye de beto app no so no enya say wo de to so a na je say asem auditor general best ma me ahwehwe mu ansa na ye be audit pa ya audit app no eboa am auditor general so ba be auditor if they can planning so we say ahwehwe auditor obey ni nyina app no betumi a kire no baby a won hwe because all the ye di to so na say hwe baby ye hwe the magnitude and I say I didn't do into say a drew baby baby and so say or money a coho na na so betumi so e dey auditor general hu ejuma ono ane staff no eye wo no so ebusiafo yemfa nsem nsi ha yensan for penny of a John Ntwibosi akona dam no so kronyina aboafo na apia papilo eja sanum nyina yelma from the Kwame Direct the ko Facebook live so take 102.9 FM so momafo enso enya bi ehwe enuanom yensa Kwame agene boaten professor okoto na afi eno ba afia aboajewa mene abrewa ba Kofi Chumasi edabi na asema mumo eni ti ade na awisi na awodamu nchie we de ba Sahara so pa awodamu nchie yemfa entwaso na ensmakan. Happy special birthday to you Ajay Amankwa Augustine we students ewo Ntotroso College of Nursing and Midwifery we free Kwame Direct wo Otec 1029Fm MCR when he was say man triple A oma awoda pa onyankrompon onhira pa anti man triple A Kwame Direct say enumere oma awoda pa na yetwaso ne yekọ na yakodi